personal identifier number. Waende wakachukue. For your information, get it right. Watoto wote waliosajiliwa ndani ya NEMIS, wote majina yao yako kuzimu saa hii. Kawaambia inakuja kwa njia ya digital ID kwa watu wazima. Imefika. NIMS will generate a unique identification number that will be known as the Huduma number. This is the mark of the beast system, and the beast system is getting ready to be fully entrenched in Kenya. The government says you will not be able to get any government services if you do not register under the new National Integrated Identity Management Systems. Once you remember your Huduma number, it will pull out all the other information for you without bothering you to carry very many things. It is data capture that will be doing, and therefore will not expect that you appear before a registration officer and you leave with a card. That will come in the fullness of time, in what probably will have a chip, will have a chip, will have a chip, will have a chip, and will have a form of identification. But for now, we will go get digital data capture, get digital data capture, get digital data capture. Biometrics is God's microchip, fingerprinting, DNA, facial recognition, eye scans. Aidha utahitajika kuwasilisha alama za mikono, masikio, kitambazo cha retina ya macho pamoja na aina ya sauti. All of it, God's microchips. And here's another disturbing fact. The use of the card will be overseen jointly by both the government and the banks. Card issuing authorities are the government and the banks. Governments and banks are expected to cooperate, as these social programs are highly beneficial for both parties engaged. There's very little mention of benefits to the citizens other than convenience and a chance for people to have banking who would not have otherwise needed it. In fact, even now, the card provides for biometric identification through the right hand or forehead in the form of thumbprints or face scanning. And with most forms of ID involving biometrics, the two work together. A thumbprint or a facial scan can be used for identification already, and these are in the right hand and in the forehead. The beast forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark. This beast, spoken of in the Revelation and elsewhere in the Bible, is a totalitarian dictatorship which gains control of all opposing governments and then sets to wipe out Christians in particular on a scale which is greater than any other previous persecution in the history of the world. The Bible is very clear that anyone with faith in God must never take this mark. It says, if anyone receives the mark on their forehead or in their hand, they will drink the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. They will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb, and the smoke of their torment will rise forever and ever. Haleluya. Na wakatolewa wa Misri katika safari ya njia ya kwenda jangwa la Sinai, wakiwa bado wanafanana na Wamisri na wamevaa kama Wamisri, wasijielewe, wasijitambue. Na ndiposa Bwana anamwambia Musa
Wanapofika katika mlima huu wa Sinai, Musa na Joshua upande mlimani, ili sasa aanze kuwawekea mikakati ya kutembea na wao. Haleluya, tuko pamoja. Ni lazima uelewe mpendwa, maadamu umekubali kutolewa Misri, ambayo ni dunia, ambayo ni ulimwengu ulikoishi kama walimwengu, ulivyovaa kama walimwengu, ulivyotembea kama walimwengu, ulivyotamka maneno ya kinywa chako uliyatoa kama ya walimwengu. Sasa umefika mahali hapa, Bwana amekuita kwa jina lako. Tambua neno moja, ya kwamba Bwana amefikia kiwango cha kukuwekea mikakati ambayo itakuwezesha wewe kutembea na yeye. Acha Yesu makofi unapochukua nafasi ya kuketi ili utulie. Na kwa niaba yangu salimia jirani yako, mwambie tu karibu mahali hapa kwa jina la Yesu. Mwambie tuko jangwani pamoja na mahema kama wakati wa Musa, na Yesu ataonekana hivyo hivyo tu. Haleluya, haleluya. Yeye ni wa baraka na ni wa ajabu katika maisha yetu. Hakuna Mungu kama yeye. Haleluya. Tunaendelea mbele, tunazidi kuona msaada wa Bwana katika kila jambo. Ni sisi sasa tujitahidi zaidi, haleluya, ili tusonge, kwa sababu majukumu yanazidi kuongezeka kwetu, na ni kwa ajili ya jina la Bwana. Na hiyo si ni mzuri, maana Bwana anapoendelea kutuongeza majukumu, inamaanisha yuko pamoja na sisi. Laiti angekuwa anatuongelea, basi tungekuwa tunasikitika, maana tungejua ya kwamba ametuacha huyu. Haleluya. Lakini anapotuongeza, tunajua tunatembea na yeye. Kwa hivyo ni tufurahi wakati majukumu yanaongezeka, kwa sababu huo ama hii kipimo ndipo kila mwenye mwili afanye uamuzi wake, amue kumfuata Yesu au kumkataa. Lakini sisi tutakuwa tumeosha mikono yetu juu ya damu yake. Haleluya, haleluya, tuko pamoja. Basi ni vizuri na tunamshukuru Bwana kwa sababu ya hatua ambayo ametupatia kupiga. Wacha sisi wenyewe sasa tujitahidi kwa upande wetu. Tenti ya kwanza ambayo ilikuwa ni ipatikane mwezi wa 4, ndio hiyo ipo. Uinuliwe Yesu na uinuliwe leo, uinuliwe, uinuliwe, uinuliwe Yesu, uinuliwe, uinuliwe.
hiyo ipo, lakini kuna sehemu ambayo imechukuliwa mahali ili tuone ya kwamba tunafikia tenti ya pili, ili mwezi huu wa 5 katika ahadi zetu tunapokamilisha ile sehemu irudi. Haleluya. Si ni sawasawa hiyo? Hiyo ni shukrani kwa Bwana kwa sababu ametuwezesha. Lakini